experiment to feel and see 3 spots of heat. The ground is very hot on this little mountain. It's not all the ground that is hot, it's only in some spots. And it is residual heat. It's still hot. It has nothing to see with next eruptions. The thing is that there are still lavas about 3 kilometers down there. There is a room of lava, but it's not really a magmatic room with the magma under pressure. It's just a rest of lava, okay? And from this room of lava at 3 kilometers, in some parts, in some spots, there are little openings that brings the heat to our feet. And that's it. Nothing dangerous, no gas, no sulfur, no pressure, but heat, a lot of heat. It's very hot. At 10 centimeters, we have 60 degrees Celsius. At 1.5 meters, 250 degrees, and between 5 and 10 meters, we can have until 400 degrees. Okay, so you're gonna see that. Then we are going to see the use of the geothermal. We use it to cook. Yeah, there is a restaurant here where we cook the food with the heat of the ground. We're going to see this natural barbecue. Okay? But only see, yeah? This is not where we're going to have lunch. After that, I'll tell you what. Certains endroits, des petites fractures remontent la chaleur jusqu'à nos pieds. D'accord? Et c'est tout. Donc il y a 3 points chauds principaux avec à 10 cm 60 degrés, à 1,5 m 250 degrés, et à entre 5 et 10 mètres, il peut y avoir jusqu'à 400 degrés. C'est vraiment très chaud. Okay, donc on va sentir cette chaleur, sentir, voir, après on va en voir l'usage. On s'en sert pour se cuisiner, là, pour cuisiner, pas se cuisiner. Là-haut, il y a le restaurant, ils cuisinent à la chaleur de la terre. On verra aussi le barbecue naturel. Voilà, bon, on n'a plus qu'à aller se garer. Marie va faire ça très bien. We're just waiting to be allowed to park the bus. We are going to give you some ashes extracted from the hot spot for you to feel the heat, okay? If you can stand it in your hand, you can take it. Okay, so please, 2 hands up, les 2 mains comme ça. Parce qu'il va falloir la passer d'une main à l'autre, you will have to pass it from one hand to the other. Oui, hein, les enfants, c'est un chapitre. C'est trop chaud, tu jettes. Les gamins, ils prennent ça sérieux. Pull down a bit. Oh. I got it. It's so hot. Do you want it? Voilà, c'est chaud ou c'est pas chaud? It's hot? It's hot? Okay, I have hotter. Now we're gonna do it with 250 degrees
Ok, les gens de bruit, s'il vous plaît, vous venez par ici. You have to be on the pavement, please. Let's go in the corner. Uno tiene que estar en el asfalto. Don't put it too close to it. Que me dijo que me quedara aquí. Bien, messieurs, dames, soyez prêts. Ready? Aquí tienen 3 segundos. Una vez que dice todo el agua, 3 segundos para hacer la foto. Me imagino, ¿no? Algo. Ahora esperamos, cuando vea está recto, cuando dice la compañera, 2 segunditos, 3 para foto vídeo, ¿de acuerdo? Tengo que esperar un poco, ¿vale? Ahora ya estamos preparados, tiene solamente 2 segundos para el agua. People with a big spot. Yeah, let's cook the chicken. Oh, that's warm. The island of Lanzarote, which extends over an area of 807 square kilometers, is of volcanic origin. This island rose from the ocean some 25 million years ago as a result of the accumulation of material from repeated eruptions. The area of Timanfaya National Park we are now visiting, within the confines of the Fire Mountains, is located in the southeast of the island and comprises but a small part of the 172 square kilometers covered by volcanic debris during the eruptions of the 18th and 19th centuries. Between 1726 and 1730, frequent earthquakes and loud underground rumblings caused panic among the population of the interior, who fled,
seeking refuge in Teguise and Arrecife. The eruption took place towards the end of the summer of 1730, on the evening of the 1st of September. The events that then occurred were recorded in the manuscripts of an exceptional witness, the priest of Yaitse, Don Andres Lorenzo Corbello, who wrote, "Between 9 and 10 o'clock in the evening, the earth suddenly opened near Timanfaya, 2 leagues from Yaitse. During the first night, an enormous mountain arose out of the heart of the earth. The flames, which came out of its apex, went on burning for 19 days. This signaled the beginning of the most important period of volcanic activity in the history of the Canary Islands. It lasted for 6 years, with phases of varying intensity, during which streams of molten lava registering 800 degrees centigrade and enormous showers of ashes destroyed every last vestige of life." Lanzarote, d'une superficie de 807 km², est d'origine volcanique. Cette île a surgi de l'océan il y a environ 25 millions d'années par l'accumulation de matériaux provenant d'éruptions successives. La partie du parc national de Timanfaya que nous visitons à présent, les Montañas del Fuego, se situe au sud-ouest de l'île. Elle ne représente qu'une petite portion des 172 km² recouverts de matière volcanique accumulée lors des éruptions des XVIIIe et XIXe siècles. Des tremblements de terre et des bruits souterrains commencèrent à se produire fréquemment entre 1726 et 1730, semant la panique parmi les habitants du centre de l'île, contraints de s'enfuir et de chercher refuge jusqu'à Teguise et Arrecife. L'éruption débuta vers la fin de l'été 1730, dans la soirée du 1er septembre. Les événements qui suivirent ont été consignés dans les chroniques manuscrites d'un témoin d'exception, le curé de Yaïsa, Don Andrés Lorenzo Corbello. Entre 9h et 19h du soir, la terre s'est soudain entrouverte près de Timanfaya, à 2 lieues de Yaïsa. Durant la première nuit, une énorme montagne a surgi du sein de la terre et de son sommet se sont échappées des flammes qui ont continué à brûler durant 19 jours. Ainsi débute le plus important phénomène volcanique jamais enregistré de mémoire d'homme aux Canaries. Il dura 6 ans, avec des phases de diverses intensités, au cours desquelles des rivières de lave, d'une température de plus de 800 degrés et d'énormes pluies de cendres détruisirent toute trace de vie. The Timanfaya eruptions belong to the fissure category, which means an enormous fissure several kilometers long opens up, allowing vast amounts of lava to emerge in the form of molten streams. This lava fills up depressions in the ground, leveling out the terrain to leave an almost horizontal surface. Cones form from the accumulation of volcanic material around emission areas. Lava flows dominate the landscape, despite the sight of large amounts of cones and numerous eruption exits. An endless amount of lava tongues sprouts from craters which join up, intermingling with each other to form an immense sea of lava, which occupies an entire quarter of the central part of the island. The lava flows stretch all the way from the volcanoes to the distant coastline, reaching up to 20 kilometers in length at certain points. Upon entering the sea, they caused gigantic columns of vapor to rise, the lava mass forcing the waters to recede, thus considerably increasing the surface area of Lanzarote. Les éruptions de Timanfaya sont de type fissural. Une énorme infractuosité de plusieurs kilomètres de long s'est en effet ouverte,
libérant d'immenses quantités de lave. Ces laves ont alors rempli les dépressions et nivelé les inégalités de terrain, donnant lieu à un relief plus ou moins horizontal. Les cônes se sont formés par l'accumulation de matière volcanique venue se déposer autour des points d'émission. Malgré une multitude de cônes et de bouches éruptives, ce sont les coulées de lave qui dominent le paysage de Timanfaya. Elles ont jailli, innombrables, s'enlaçant et se réunissant jusqu'à former cette immense mer de lave qui occupe un quart de l'aire centrale du territoire insulaire. Ces coulées se sont répandues jusqu'à la côte, pouvant parcourir jusqu'à une vingtaine de kilomètres avant de pénétrer dans la mer, soulevant alors de véritables colonnes de vapeur d'eau et augmentant de la sorte la superficie de Lanzarote. Whenever people believed that the fires in the volcanoes were dying out, new fissures opened up and the eruptions regained their former intensity. This was recorded by the priest of Yaitsa as follows. On the 18th of October 1730, 3 new openings formed on top of Santa Catalina and from other outlets, from which thick smoke emerges and spreads over the entire island. At the same time, huge quantities of lava and ash are being scattered over the surrounding countryside. The explosions that followed this phenomenon, together with the intense darkness produced by masses of ashes and smoke covering the whole island, caused the inhabitants of Yaitsa to take flight several times. The lava streams and showers of volcanic grains totally destroyed around 30 hamlets, besides causing serious damage to another 20 small villages. Large areas under cultivation were also destroyed, together with crops, barns, water catchments, pasture lands and livestock. Chaque fois que les habitants croyaient que le feu des montagnes était enfin apaisé, de nouvelles fissures s'ouvraient et les éruptions semblaient reprendre de plus belle. Voici ce qu'écrit dans son précieux manuscrit le curé de Yaitsa. Le 18 octobre 1730, 3 nouvelles ouvertures sont apparues au sommet de Santa Catalina et de leurs orifices sont échappées des masses de fumée qui se sont étendues sur toute l'île, accompagnées d'une grande quantité de scories et de cendres qui se sont réparties partout aux alentours. Les explosions accompagnant ce phénomène, l'obscurité produite par la masse de cendres et la fumée recouvrant l'île ont le plus souvent incité les habitants de Yaitsa à prendre la fuite. Les courants de lave et les pluies de sable volcanique détruisirent entièrement une trentaine de hameaux, en laissant une vingtaine d'autres sérieusement endommagés. D'importantes surfaces cultivables furent également perdues
sans parler des récoltes, des systèmes de captation d'eau et d'une partie des pâturages et des troupeaux. Now, almost 3 centuries later, life pulsates in the midst of the seas of lava and continues to expand. More than 800 species of animal life and plants have been noted within its confines, mostly terrestrial, but some in the sea. Organisms that live directly on the rocks are birds, lizards, and above all, various species of lichens, besides some unusual nocturnal insects that feed on microscopic particles carried by the wind. These are principally beetles and crickets, which may be similar to the pioneer creatures which made their home on the island when Lanzarote emerged from the sea millions of years ago. The largest known form of animal life is the gira vulture, which feeds on carrion and nests in the craters of the volcanoes of the Fire Mountains. The smallest is a tiny cave-dwelling insect measuring less than 1 millimeter in length. Aujourd'hui, presque 3 siècles se sont écoulés et la vie est à nouveau bien présente au milieu de la lave. On a déjà recensé environ 800 espèces d'animaux et de plantes, la majorité terrestre, les autres marines. Parmi les organismes vivant directement sur la roche, citons les oiseaux, les lézards, mais surtout plusieurs espèces de lichens et de curieux insectes nocturnes qui s'alimentent de particules microscopiques transportées par le vent. Il s'agit principalement de scarabées et de grillons, probablement guère différents de ceux qui colonisèrent déjà l'île il y a des millions d'années, lorsque Lanzarote émergea des eaux. Parmi les animaux répertoriés, le plus grand est un oiseau charognard baptisé Gir, qui nidifie dans certains des cratères de Montaña del Fuego, et le plus petit, un minuscule insecte cavernicole de moins d'1 millimètre de long.
No problem. The landscape of Timanfaya gives the impression of a desert, where aridity and temperature fluctuations of 20 degrees between day and night would make it almost impossible for animal life to exist. All one sees are small succulent plants or thorn bushes in the Valley of Tranquility landscape, where time seems to have stood still under the pressure of the intense heat. Volcanic grains are the most predominant of all materials emitted during the eruptions, whose texture contrasts with that of the magma seen in the Sea of Lava. Only a minimum of plant life takes root in these areas, where even lichens are very rare. Le paysage de Timanfaya ressemble à un désert où l'aridité et les importantes variations de température entre le jour et la nuit, jusqu'à 20 degrés, expliquent pourquoi on peut difficilement y observer une quelconque présence animale, mais plutôt celle de plantes grasses et épineuses, comme dans ce paysage de la vallée de la Tranquilidad, où le temps semble s'être littéralement arrêté. Les matériaux dominants sont les cendres volcaniques émises durant l'éruption, dont la texture contraste avec celle des coulées magmatiques que nous avons pu observer dans la mer de lave. Dans ce secteur, peu de végétaux parviennent à prendre racine et même les lichens se font rares.
Located at the base of the Macizo del Fuego is a laboratory which registers volcanic movement in Timanfaya. Seismic activity is monitored round the clock in this observatory, as well as deformation of the surface and thermal and gas emissions. During the ascent of Macizo del Fuego, we can clearly see the fissural characteristics of the eruption, as all central emission points are aligned along one single fault. Abrite un laboratoire servant à surveiller l'activité volcanique de Timanfaya. Cet observatoire permet de suivre en permanence l'activité sismique, la déformation et les émissions thermiques et gazeuses. Durant la montée au Macizo del Fuego, on peut clairement observer le caractère fissural de l'éruption. Tous les centres d'émission sont alignés le long d'une fracture. Macizo del Fuego, at which we now find ourselves, was the epicenter of the eruptions and is 525 meters high at its summit. This volcano was covered with slag and ashes from the 18th century eruptions, but at its crest one notices that the surface of the older section is not completely covered up by the more recent lava. Such areas are known as islotes, islets, and are home to much plant and animal life which survived the volcanic catastrophe, gradually expanding into the newly created substratas with the true eagerness of the colonizer. This complex structure was created after emissions shot out from dozens of different openings along its length. Eruptive fissures opened at the base of the volcanic massif, through which numerous streams of molten lava flowed. Le centre principal de l'éruption fut le massif del Fuego, où nous nous trouvons actuellement. Il culmine à 525 mètres d'altitude. Ce volcan est recouvert de scories et de cendres provenant des éruptions du XVIIIe siècle. On peut observer le long de la crête des zones plus anciennes n'ayant pas été totalement recouvertes par les laves nouvelles. On les appelle islotes et elles ont servi de refuge à la plupart des espèces végétales et animales ayant survécu au cataclysme volcanique, espèces qui ont ensuite progressivement commencé à coloniser les nouveaux substrats. Cet édifice complexe s'est construit à partir de plus d'une dizaine de points éruptifs. Des fissures éruptives se sont en effet ouvertes à la base du massif volcanique, libérant d'abondantes coulées de lave.
off the clouds. The solitude and tranquility of these chaotic mountains, imposing craters and deep calderas, is absolute by day. No sign of life, except for lichens blanketing the rocks, whose coloring enhances the black lava. This changes at night, when millions of insects scramble among the rocks, hunting for food in the form of organic matter transported by the wind. Entre ces montagnes chaotiques, ces cratères imposants et ces profondes calderas règne une solitude et une quiétude absolue. Durant la journée, la vie semble inexistante, exception faite des lichens tapissant les roches et ajoutant de nouvelles nuances à la noirceur de la lave. La nuit, par contre, des millions d'insectes pullulent entre les pierres en quête d'aliments sous forme de matières organiques transportées par le vent. The last eruptions on Lanzarote took place in 1824, following a preparatory period of 10 years, during which numerous earthquakes of medium intensity took place. Several cavities known as Devil's Chasms remain in one of the craters, through which scientists have descended to a depth of several hundred meters, at which point the opening becomes too narrow and the heat too intense to continue any further. Les dernières éruptions ayant eu lieu à Lanzarote se sont produites en 1824, précédées d'une longue période préparatoire de 10 ans, au cours de laquelle ont été enregistrés dans l'île de nombreux secousses sismiques d'une intensité moyenne. Plusieurs cavités ont subsisté dans l'un de ces cratères, connus sous le nom de Cimas del Diablo. Les scientifiques ont réussi à descendre le long de certains passages verticaux sur une centaine de mètres, au-delà desquels l'étroitesse et la chaleur empêchent toute progression humaine. At the end of our excursion, we arrive at the Islote of Hilario, from which emanations of enormous heat emerge. It is named for a hermit called Hilario, who frequented this islet for 50 years with only a camel to keep him company. According to legend, Hilario planted a fig tree at this spot, which, although taking root, never bore fruit, as the flower could not blossom due to the intense heat of the flames. Et pour mettre un terme à ce parcours, nous arrivons à présent à l'Islote de Hilario, zone d'où se dégagent les plus importantes émanations thermiques. Cet îlot doit son nom à l'ermite Hilario, qui le fréquenta durant plus d'un demi-siècle sans autre compagnie que celle de son chameau. On raconte qu'Hilario y planta un figuier, mais, bien qu'il l'arrosât, ce dernier ne donna jamais un seul fruit, la fleur étant incapable de s'alimenter de la flamme.